Oke sobat tukang, inilah jadinya rangka etalase kaca ya. Ini karena ukurannya tidak standar, ini atasnya, tengah-tengahnya, tiang tengah ini saya kasih penyekat ya biar kuat, karena ukurannya tidak standar, sekitar 120 kali lebarnya 60 ya, tingginya 120, lebar 60 dan lebar 120. Ini sudah jadi rangkanya, nanti tinggal kita pasang alas bawah dan pasang kaca serta rel pintunya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.